وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وتهدى إليه ممر الليالي وطول الدوام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفرك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لنا ولكم يا حاضرون ووالدنا ووالدكم وأهالنا وأولادنا ولمشايخنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولأحيائنا ولأمواتنا وللمواظبين على هذا المجلس ولمن كان سببا في جمعنا بأن الله الكريم ينور القلوب ويغفر الذنوب ويستر العيوب ويحفظنا بما حفظ به الذكر وينصرنا بما نصر به الرسول. وأن الله الكريم يجعل مجلسنا هذا محاطا بالخيرات والمسرات والأنوار والبركات ويقضي لنا جميع الحاجات بجاه خير البريات. وأن الله ينصر المسلمين وعلى نيتنا الله الكريم ينصر سلطان الأولياء مولانا الشيخ محمد ناظم عادل حقاني قدس الله سره بجاه خير الأنام وعلى كل نية صالحة مع حسن الخاتمة عند الموت بعد العمر المديد في طاعة الله وإلى حضرة النبي بسر سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت سلطاننا يا ربنا اغفر لنا وارحمنا وتب علينا وزد حبيبك سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زده يا رب عزا وشرافا ونورا وسرورا وسلطانا ورضوانا رغما في الشيطان ومن تبعه. عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا في الله صانع هذا بفضل الله ويا كتاب يا أنجاب
سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا أمركم لله عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا في الله أسانا هذا بفضل الله فيا ربي بسادتي تحقق لي إشارتي أساتتي بشارتي ويسفو أمرنا لله عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا في الله أسانا هذا بفضل الله بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني والصرف قلبي والعيني بنور الوجه يا الله عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا في الله أسانا هذا بفضل الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله عباد الله رجال الله أغيثونا بأهل الله وكونوا عوننا في الله أسانا هذا بفضل الله مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا أبو بكر صديق مدد يا عمر فاروق مدد يا عثمان غني مدد يا إمام علي مدد 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 يا سيدي مدد مدد
فارسی مدد 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 یا سید مدد 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 یا رسول الله مدد یا قاسم مدد یا صادق مدد یا بسلامی مدد یا خارقانی مدد 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 یا سید مدد 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 یا رسول الله مدد یا فرمادی مدد یا حمدانی مدد یا قیدرو مدد یا وجدوانی مدد یا عارفون مدد یا بغناوی مدد 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 یا سید مدد 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 یا رسول الله مدد یا رمیتانی مدد یا سماسی مدد یا امیر کولال مدد یا شاه نقشبند مدد یا عطارو مدد یا شرخی مدد 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 یا سید مدد 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 یا رسول الله مدد یا احراری مدد یا زاهدی مدد یا درویشو مدد یا امکناکی مدد یا باک بالله مدد یا سرهندی مدد 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 یا سید مدد 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 یا رسول الله مدد یا معصومی مدد یا سیف الدین مدد یا بدوانی مدد یا شمس الدین مدد یا دهلاوی مدد یا بغدادی مدد 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 یا سید مدد 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 یا رسول الله مدد یا اسماعیل مدد یا قاس محمد مدد یا راغی مدد یا قومکی مدد 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 یا سید مدد 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 یا رسول الله مدد یا صغوری مدد یا مدنی مدد یا شرف الدین مدد یا عبدالله مدد 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 یا سید مدد 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 یا رسول الله مدد یا شیخ ناظم مدد یا شیخ شام مدد یا شیخ عدنان مدد یا شیخ عادل مدد 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 یا سید مدد 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 یا رسول الله مدد یا صاحب الوقت مدد یا فردانی مدد یا
صديق مدد يا يماني مدد يا إمام العارفين مدد يا سخاوي مدد يا معروف بمهان مدد يا غطلنا مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا إمام مهدي مدد يا خليفة الله مدد يا إمام مهدي مدد يا خليفة الله مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله. Inshallah, page 17, salawat number 7. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي ورد عن الصحابة يا ربي ورد عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي ورد عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي يا سامع دعانا يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي بلغنا نزور يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشانا بنوري يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي واسكنا جنانا يا ربي هاجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا شهادة يا ربي حطنا بالسعادة يا ربي وصل كل مسلم يا ربي وكفي كل مؤذي يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عفة يا جيرة الألم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عفة يا جيرة الألم يا أهيل الجود والكرم نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا وبآيات القرآن عنوا فتعد فينا أخ الوهن
رفيع الشان والدرج يا فتى يا جيرة الألم يا أهيل الجود والكرم نعرف البطح وتعرفنا وصفا والبيت يالفنا ولنا المعلى وخيف منا فلمن هذا وكن ركني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا فتى يا جيرة الألم يا أهيل الجود والكرم ولنا خير الأنام أبو علي المرتضى حسب وإلى الصبطين ننتصب نسبا ما فيه من دخن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا فتى يا جيرة الألم يا أهيل الجود والكرم بكم إمام بعده خلفوا منه سادات بذا عرفوا وبهذا الوصف قد وصفوا من قديم دار وزمن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا فتى يا جيرة الألم يا أهيل الجود والكرم مثل زين العابدين علي وابنه الباقر خير ولي والإمام الصادق الأخل وعلي ذي الأولى اليقين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا فتى يا جيرة الألم يا أهيل الجود والكرم فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا ولغير الله ما قصدوا وما القرآن في القرن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا فتى يا جيرة الألم يا أهيل الجود والكرم أهل بيت المصطفى طهري هم أمان الأرض فذكري شبهوا بالأنجم ظهري مثل ما قد جاء في سنني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا فتى يا جيرة الألم يا أهيل الجود والكرم وسفين للنجاة إذا غبت من طوفان كل أذى فانج فيها لا تكون كذا وتصم بالله واستعيني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا فتى يا جيرة الألم يا أهيل الجود والكرم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا فتى يا جيرة الألم يا أهيل الجود والكرم. Inshallah, salawat number 11, page number 26.
صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب. صلاة الله ما لاحت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب. هذا حادث سرى باسم الحبائب فعز السكر عطف الركائب. صلاة الله ما لاهت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب. ألم ترها وقد مادت خطاها وسالت من مدامعها السحائب. صلاة الله ما لاهت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب. وتلك القبة الخضراء وفيها نبي نوره يجل الغياهب. صلاة الله ما لاهت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب. فقل للناس دونك والتملي فما دون الحبيب اليوم حاجب. صلاة الله ما لاهت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب. نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناصب والمراتب. صلاة الله ما لاهت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب. ولو أننا عملنا كل يوم لأحمد مولدا قد كان واجب. صلاة الله ما لاهت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب. عليه من المهيمن كل وقت صلاة ما بدا نور الكواكب. صلاة الله ما لاهت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب. تعم الآل والأصحاب طورا جميعهم وإطرته الأتائب. صلاة الله ما لاهت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب. صلي وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. Slide number 13, page number 30. Allahu Rabbi, Rabbi Ta'ala. Allahu Rabbi, Rabbi Ta'ala. Ya Habib Salni Habibi Falahdu Ta'ala. يا حبيبي سلني حبيبي فالعهد طال. دعوت ربي ورب يعلم. دعوت ربي ورب يعلم. علمه بحال حبيبي يكفي المقالة. علمه بحال حبيبي يكفي المقالة. الله ربي
ربي تعالى الله ربي يا ربي ربي تعالى يا حبيبي صلي حبيبي والعهد طالع يا حبيبي صلي حبيبي والعهد طالع صبرت صبرا حلوا جميلا صبرت صبرا حلوا جميلا والآن صبري حبيبي قد صاع حالا والآن صبري حبيبي قد صاع حالا الله ربي ربي تعالى الله ربي يا ربي ربي تعالى يا حبيبي صلني حبيبي فالعهد طالع يا حبيبي صلني حبيبي فالعهد طالع حبيبي زرني وعلي شاني حبيبي زرني وعلي شاني حسا ومعني حبيبي حالا وقالا حسا ومعني حبيبي حالا وقالا الله ربي ربي تعالى الله ربي يا ربي ربي تعالى يا حبيبي صلي حبيبي والعهد طالع يا حبيبي صلي حبيبي فالعهد طالع قربي وبعدي عزي وذلي قربي وبعدي عزي وذلي حبك فتني حبيبي ودمعي صالا حبك فتني حبيبي ودمعي صالا الله ربي ربي تعالى الله ربي يا ربي ربي تعالى يا حبيبي صلني حبيبي فالعهد طالع يا حبيبي صلي حبيبي فالعهد طالع قولوا جميعا صلاة ربي قولوا جميعا صلاة ربي على حبيبي محمد خير الرجال على حبيبي محمد خير الرجال الله ربي ربي تعالى الله ربي يا ربي ربي تعالى يا حبيبي صلني حبيبي فالعهد طالع يا حبيبي صلني حبيبي فالعهد طالع. Inshallah, Salawat book, Naat number 44. जश्ने आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह जश्ने आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह बोलो अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह बोलो अल्लाह ही अल्लाह जश्ने आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह जब के सरकार तशरीफ लाने लगे
حور و غلمان بھی خوشیاں منانے لگے، ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی، مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، دونوں عالم کے رسول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا، جھک گئے تارے اور چاند شرما گیا، آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی، حوا مریم میں خوشیاں بی بی سب سے یہ کہنے لگی، آمینہ بی بی سب سے یہ کہنے لگی، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، شادیاں نے خوشی کے بجائے گئے، شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے، ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا، آج پیدا حبیب خدا ہو گیا، پھر تو جبریل نے بھی اعلان کیا، پھر تو جبریل اعلان کیا، یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ، یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، بولو اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ، بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ۔ نعت نمبر 46 پیج 100۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم نے یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے، تب تلک مناتے جائیں گے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام
السلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ چار جانب ہم دیے گھی کے جلاتے جائیں گے گھر تو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں گے چار جانب ہم دیے گھی کے جلاتے جائیں گے گھر تو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ عید میلاد النبی کی شب چراغاں کر کے ہم قبر نور مصطفیٰ سے جگمگاتے جائیں گے عید میلاد النبی کی شب چراغاں کر کے ہم قبر نور مصطفیٰ سے جگمگاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی وہ تمہارے گور تیرا جگمگاتے جائیں گے تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی وہ تمہارے گور تیرا جگمگاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. Inshallah, Salawat book, Naat number 52, page 117. یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم
تیرا وصف بیان ہو کس سے تیرا وصف بیان ہو کس سے تیری کون کرے گا بڑائی تیری کون کرے گا بڑائی اس گرد سفر میں گم ہے اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم یہ رنگ بہار گلشن یہ رنگ بہار گلشن یہ گل اور گل کا جوبن یہ گل اور گل کا جوبن تیرے نور قدم کا دھون تیرے نور قدم کا دھون اس دھون کی رعنائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم ما اجمل کا تیری صورت ما اجمل کا تیری صورت ما احسن کا تیری سیرت ما احسن کا تیری سیرت ما اکمل کا تیری عظمت ما اکمل کا تیری عظمت تیری ذات میں گم ہے خدائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم اے مظہر شان جمالی اے مظہر شان جمالی اے خواجہ و بندہ عالی اے خواجہ و بندہ عالی مجھے حشر میں کام آ جائے مجھے حشر میں کام آ جائے میرا ذوق سخن آرائے یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم تو رئیس روز شفاعت تو رئیس روز شفاعت تو امیر لطف و عنایت تو امیر لطف و عنایت ہم سب کو تجھ سے نسبت ہم سب کو تجھ سے نسبت ہم غلام ہے تو آقائی یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائی تصویر کمال محبت تنویر جمال خدائی یا محمد نور مجسم. Inshallah, page number 142 of the Salawat book, not number 63 or 64. رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے او عرشی بھی او فرشی بھی دیوانے سارے تیرے نے
رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، او عرشی بھی او فرشی بھی دیوانے سارے تیرے نے، میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا، میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے نو نہ موڑے خزانے سارے تیرے نے، کسے منگتے نو نہ موڑے خزانے سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، او عرشی بھی او فرشی بھی دیوانے سارے تیرے نے، اذان ہووے نماز ہووے درود ہووے سلام ہووے، اذان ہووے نماز ہووے درود ہووے سلام ہووے، جو گونجن ہر طرف سجنا ترانے سارے تیرے نے، جو گونجن ہر طرف سجنا ترانے سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، او عرشی بھی او فرشی بھی دیوانے سارے تیرے نے، تیرے قبضے چ دے چڑیاں او تقدیراں او تدبیراں، تیرے قبضے چ دے چڑیاں او تقدیراں او تدبیراں، ستارے چن تے سیارے نشان سارے تیرے نے، ستارے چن تے سیارے نشان سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، او عرشی بھی او فرشی بھی دیوانے سارے تیرے نے، میں شاہ رگ تو بھی اقرب ہاں تو جانا تو بھی ہے نیڑے، میں شاہ رگ تو بھی اقرب ہاں تو جانا تو بھی ہے نیڑے، جو دل وچ سینے اندر ٹھکانے سارے تیرے نے، جو دل وچ سینے اندر ٹھکانے سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، او عرشی بھی او فرشی بھی دیوانے سارے تیرے نے، امیرہ نال کر لیندا محبت ہے کوئی ناصر، امیرہ نال کر لیندا محبت ہے کوئی ناصر، غریباں نال محبوبہ یارانے سارے تیرے نے، غریباں نال محبوبہ یارانے سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، او عرشی بھی او فرشی بھی دیوانے سارے تیرے نے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام وعلى مشايخنا في طريقة النقشبندية الطلانية وسائر ساداتنا والصديقين. عن الفاتحة. بالشهادة يا رسول الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم بمددكم ونظركم سيدي يا رسول الكريم يا حبيب العظيم.
Madad ya Sayyidi ya Sultan al-Awliya ma Shaykh Abdul Faiz Dagestani, Sultan Shaykh Muhammad Azam Adil Haqqani, Mawlana Shaykh Sham Kabani, Shaykh Adnan Kabani, Shaykh Muhammad Adil, Abdul Khaliq al-Hujj Dawani, Sahib Zaman Sayyidina Muhammad al-Mahdi alayhi salam, Ruhullah Sayyidina Isa alayhi salam, Saifullah Sayyidina Ali salam, thumma Sayyidina Bakr Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Imam al-Hasan alayhi salam, Imam al-Husayn alayhi salam, Sayyidat al-Fatima alayhi salam, وسائر ساداتنا والصديقين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين يا رب العالمين. فاتي Allah يا رسول أولي الأمر منكم. And always a reminder for myself, and Abdul Ajis, Da'if, Miskeen, Zalim, Jahil. But for the grace of Allah that we're still in existence. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ati Allah, Ati Rasul wa ulul amri minkum. Alhamdulillah, the immense blessings of the month of Rabi'ul Awwal and the celebrations of Milad al-Nabi sallallahu alaihi wasallam, and that the path is based on building the heart and lowering the control of the mind in a world that operates the opposite. In this world everything is about the mind and no need to activate the heart, and in the heavens everything is about the heart and the control of the mind. And the issue comes in our lives that in this ocean of Allah's infinite rahmah and mercy, awliya are like a mountain, but jibalan awtadan, that there's a category where Allah gives that the mountains are like awtad, the pegs, they keep stable. But in this analogy Allah's oceans of rahmah in which there's no beginning, no end, the islands of guidance like oasis of a guidance. So it's easy to visualize this ocean and the shaykhs are like an island. Each of the students in their lives, they have their own boat that they're trying to keep close to that island, docked upon that island like a chain. So in our lives we have our life is like a boat, we're in a sailboat with our family, ourselves and our conditions, and our life is about anchoring near these awliya. And how to keep our life anchored, because an anchor on a boat keeps it from drifting away. Because in this life of ours where everything is blowing us in every direction possible, Allah in the gift of guidance gives us anchors. These anchors keep us istiqamu fi tariqat, keep firm into your tariqah, and the hikmah and wisdom of Allah putting us in certain conditions. And a reminder for myself, those conditions are immense anchors in our life. And we have to be conscious of things that anchor us to the tariqah and anchor us into a path in which is conducive to live the life of tariqah. And shaitan's role is to play with the heads of people, because the heart when it contemplates it finds a peacefulness in what Allah has destined. Later you can meditate on the hikmah of why certain things in our life, but that's through the vehicle of the heart. One of the dangers that shaitan plays with the heads of people is to destroy these anchors, and that requires for us to contemplate in our life, because so many emails come in that, I want this, only for this, I'm upset with my children, upset with this job,
upset with this, upset with the all these things that people are upset with, discontent with. And always in our life is like a massive chess game because it requires contemplation. That when we contemplate the condition, for example when people say the kids bother them, the kids not listening to them, whatever it is the condition that people put themselves in, the people of tafakkur, that's why it's so essential in our lives. Those who don't contemplate, they're continuously trying to destroy anchors in their life. On what's one example, that the condition of the children in the home for example, or spouse or whatever Allah puts a condition upon a person, those are anchors in life. The way they are, the situation they are, it grounds people. Some people wish they didn't have so many kids, but that may be the very anchor because this world is tumultuous, lots of storms. And this is just for us to take an example of a specific understanding that a condition that we think is a problem or an issue, it may be very essential for our path. Or people are emailing all the time that they want a different job, and if a different job comes, could that be the destruction of an anchor in which holds us on our path right next to that mountain or to that island? Because another job could come, a condition could come where all of a sudden you feel your life you lifted up an anchor or broke it, and now your boat is drifting off somewhere else. Because of the conditions now you put yourself into for a new job, new place, new identity. And those are the dangers. Not everything that opens for people is an opening. And everything that people are trying to struggle towards and struggle for, they have to be, if they're interested in their path and they're interested in their spirituality, they have to continuously contemplate that this issue I'm about to change in my life, if I change this work, does it change conditions upon me? And do you think that it's drawing your anchor deeper to your path, or you may actually be breaking an anchor and now your boat is almost more in danger of drifting away. Then you complain about another issue in your heart, and then shaitan is trying to make you go after all your anchors, and before you know it your boat is drifting from the island. You see the shaykh less, you talk to the shaykh less, you communicate with the shaykh less. Why? Because now you lifted the anchors that kept your boat near the island, so near that you could jump on board the island, walk around. I mean the proximity in which people put themselves to the tariqah is important. But the inner complaints the shaitan pushes into their hearts and the waswases that shaitan puts into their hearts, before you know it you see that their boats are drifting from the presence of the shaykh, and they're not anchored near the island, they're farther away. And they say, it's okay, we can go less, we can talk less, we can communicate less with the shaykh. But you're not affecting the island if you have an issue or concern, or you don't like the shaykh, or something's changing in your heart about the shaykh or the tariqah or whatever it is the shaitan plays with people. Always remember the island's still there, all you've done was cut your boat from it, and now your little raft and lifeboat in this immensely dangerous life we live, filled with whomever you're responsible for, is adrift at sea and just flopping around now to the waves. You have the feeling that you can see the shaykh or you can see the island, it's okay, it's at a distance,
But there's a danger for that, and that's one of the realities of tafakkur. When we stop meditating and we start listening to shaitan's waswas, it's like this, it's like this. You don't have to ever think about the island, why is it like this, why is it like that, it's not your business. The island is the island. Your business was to keep yourself in that little boat locked on, keep your anchor down. When you're too concerned about the island and not concerned about your boat, shaitan has played with you. That's when we gave the earlier examples where Allah gives from such a high example. To come just to critique Sayyidina Khidr, it didn't work. You go your way, we go our way. It didn't take down Sayyidina Khidr, it just separated people where you go your way and we'll continue doing our way. But for people whom are not Nabi Musa, which 100% of the people, they don't have that glory and that station. They have their life in a little boat in a big storm, and these are the wiles and the games of shaitan that continuously whispers to people, get different work, always get like this. And people actually subconsciously are angry with their kids. Why are they angry? I'm thinking maybe if they had less or didn't have them they could do other things. Those doing of other things wouldn't have brought you to the tariqah. Everything in our life is an anchor that brought us here. And awliya in their lives they pray that Allah anchor them more. Ya Rabbi, send for me more conditions in which to hold me tight, and let their roots to go deep into realities so that they can be like a mountain or like an evergreen tree in which their roots are the significance of their spiritual connection, that they connect deep within the reality of their soul and they have a soul to soul connection with their guides and all the way up the chain of command. So we want to get to the condition in which we're deeply rooted in realities, not a boat drifting away with it had one anchor, now has no anchors and it's kind of just flopping around in these oceans of calamities. We have in the nasheed that we recite with all the Ahlul Bayt names that to keep us calm in this tufan and in these storms and calamities, and that we die upon our path. This is a great achievement. Not all who come perish on their path because of the difficulties of the games of shaitan. And the biggest difficulty are all of the anchors and then focusing on the mountain and not focusing on our little boat and our little ship to make sure that we're safe, we're locked on, we're anchored on to the tariqah and its ways. We pray that Allah give us an understanding of the power of the heart versus the head. This every year we talk at this time about the reality of the naml, the ant, in which the little tiny ant Allah gives the example of the powers of Sayyidina Sulaiman. Means that anyone who wants to know the Muhammadan power then reads Surah Al-Naml, the 27th surah. That whatever power Sayyidina Sulaiman exhibits is not a drop in the power of Sayyidina Muhammad. We said each Prophet represents a reality of Sayyidina Muhammad. One such reality was the ability to even communicate with ants, in which one the reality of the ant, Allah gives the example that the ant called out to all its community that, all ants enter into your homes, the armies of Sayyidina Sulaiman are marching, lest we be destroyed by the approaching armies.
And how Allah in this month of Mawlid, Nabi the month of the realities of the kingdom, all these blessings, and then awliyaullah come and Allah is pointing to them, you know these blessings are based on a big heart and no head. That in the majesty of all of this little ant has a big isharat or big guidance for us, that if you want entry into this kingdom, it's not the size of your head. Actually you have to reduce the size of your head and increase the size of your heart. It's not what you think, but it's the ability to open one's heart, communicate with the heart, see with the heart, connect with the heart, because the head is deceiving. The head and what the eyes comprehend based on its own understanding. If you have blue glasses, you see the world as blue, you would look at the shaykh and say, he's blue. No, it's because you see the world through that shade. So you don't ever pay attention to your eyes because they're attached to your head. You don't pay attention to your ears because that's attached to your head. But the tafakkur and contemplation is attached to the heart, and that the heart of insan is the house of Allah, not the brain. Allah has nothing to do with the brain. And as a fact our zikr is La ilaha illallah, lah to the head, ilah to the right, illallah, nothing but Allah into the heart. So then Allah gives an example of a creature that when you look at it has no head, both sides look the same from the front and the back, you don't know if it's moving forward or it's moving backward. And that this is a creature based on its heart, and as a result of their heart they all communicate without cellular phones. So they actually say if you go to destroy an ant, it's communicating with all the other ants. That's why these are creatures in which Allah gave immense importance. They say, as a matter of fact, once you kill one ant it sends a signal to all the ants to come to retrieve it, and you'll actually have more ants in your home. And this is the Qur'an teaching of the ants calling each other that go into your home because armies are coming to crush you. Means these creatures communicate. And how is it that they communicate with no modern technology? And we said before, we can't have manners better than a dog, we always have to bite people, get angry. Then the next month Allah saying, okay forget you've got to have at least be better than a dog, at least have more spiritual power than an ant. The ant can talk, he can communicate through his heart, all other ants can hear him. So when we want to think of ourselves, are we able to communicate with our heart? Do we spiritually connect and feel the connection, communicate through that connection? And when other people think, you guys are talking hocus pocus rubbish, well Allah giving the ant power to do that and describing that a whole bunch of ants are sitting and communicating, go into your home, armies are coming. They even know what is coming. How do they even see what's coming when they don't even see the size and magnitude based on the small, how small they are? What ability Allah gave them for something so small to comprehend something so immense. Do they have a vision? Do they have an energy ability to understand? How do they understand? Because Allah gave very specific that the armies of Sayyidina Sulaiman are approaching. How do they know where they're approaching from? All of these have to do with spiritual power. That how this little tiny creature has spiritual power.
Then Allah is asking from us, can you not have more spiritual power than an ant? As us to have a daleel in our lives that, وَلَكَ الْكَرَامْنَا بَنِي Adam, you are my honoured creation, you are my most beloved creation, I gave you many more powers. But just to prove to you, these creatures all have power. We seem to be the only creature that doesn't want to use our power, because we played with the false power, the imitated power of technologies. And this is the deceit of the jinn kingdoms, the bad jinn kingdoms, that they want to entrap humans and take the mind and energy of humans for their own manipulation. But these are our God-given rights. Allah described, you can have the power of an ant in which you communicate and see at distance, communicate with others through your heart. All of these abilities should be within insan if they can open their heart and control their mind. Now the mind is something very dangerous. Now the mind is continuously being bombarded with thoughts and fears. Means this anxiety and fear that enters the mind is shaitan's attack upon the head. And the defense for the believer is, La hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Why? There is no help and there is no power except in Allah. That what is there to fear? When you fear something, your zikr is, La hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Instead of listening to the fear that shaitan is instilling, acknowledge there is no help and power except in Allah, and that His power to reach to you and take away fear, take away anxiety, take away the control that shaitan is putting upon the head. And then the dhikr of La ilaha illallah, La ilaha illallah, bringing the servant back into oneness. That there is no power, there is nothing, and that illallah. And that energy comes, begin to burn the head from where shaitan is playing and put the light back into illallah, except in Allah. And then definitely durood al-sharif, so that to have the presence and power from Sayyidina Muhammad. That as we enter into these difficult phases of dunya, this is the end of days which have momentous events, calamitous events, the bombardment of shaitans attacking upon humanity is not something small but something immense, and all of that requires the spiritual training and development that lowers the head and increases the heart. And think into my life, if I don't want to communicate with the shaykh, the choices I make in life, are they anchoring me to the island, closer to his island, closer to that reality, or am I finding myself drifting away? I get this new job, boom, I cut the anchor, nowhere to be found. I get this new thing I wanted, you cut another anchor. Get another condition that you've been complaining about, you want to resolve that condition, all of a sudden you feel that that anchor is completely lifted and you've now drifted away from the tariqah, from its training, from even attending, listening, watching, any of the practices. And as a result we become a little boat in an immense storm. We pray that Allah give us an understanding that this kingdom, it's based on the heart, and this heart is based on conditioning and connecting with those whom their hearts are open. And under the discipline of holding firm and tight to the rope in which Allah describes for us, hold tight to that rope
whether we think as a rope, we think we're anchored to his island in this oceans of immensity, we have to be anchored to something, and that our life is not to break that anchor, to cut that rope and to find ourselves adrift. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifoon wa salaamun al mursaleen walhamdulillahi rabbil alameen. Bi hurmati Muhammad al-Mustafa bi siri Surat al-Fatiha. Alhamdulillah. What we got from our group, inshaAllah, mashaAllah, the immense Mawlid al-Nabi after 10 years of the Milad in Vancouver. When we first started, few of our Naqshbandis with a lot of strangers open to the community. This year was a lot of Naqshbandis with a few strangers. So this was an immense occasion that the people whom heard the call and they came, that from wherever they were, from wherever part of the world they were in, that they heard the call to come and celebrate with us. They had the ability that Allah opened for them through their airplanes, their tickets, their rooms, their cars, all of what they put into that. Allah inshaAllah reward them, and nothing in Allah's way is wasted. Allah give 1,000,000 times in ways that nobody could imagine. And that's the immensity that once or twice a year for people to come and show the immensity of their love with all of the SMC logos, the holy turbans, the beards, the sunnah, and outside communities that were attending, I think they were more in shock that where all these Naqshbandis came from and where all these faces from different nationalities. It's not just one nation, one group of people, but Jami'an Nas, the gathering of mankind for the love of Sayyidina Muhammad. They get to witness the miracle. And this is I think was an amazing year in which people came, and the people whom witnessed it, then they could see that the love of Prophet and the real love of Sayyidina Muhammad brings this miracle, that it breaks down all barriers, all nationalities, all differences, they become nothing in the presence of the love of Sayyidina Muhammad, in which mankind will enter in Islam in droves, coming because of that reality and the blessings of La ilaha illallah and the power and the reality of Muhammadun Rasulullah inshaAllah. So alhamdulillah for all those who came, all those who wanted to come, all those whom supported for these events to happen, alhamdulillah, inshaAllah next year even grander inshaAllah. What we got from our online SMC family inshaAllah. As-salamu alaykum Sayyidi. Wa alaykum as-salam wa rahmatullah. Is feeling helpless normal in tariqah? Helpless? I don't know if helpless, that we're in an ocean of Allah's might and majesty, can be helpless but not hopeless. Helpless is that Allah's might and majesty, we're big fish in small pond, but in Allah's presence you're small fish in a huge ocean. So it can be overwhelming for people. Now if you're doing the meditation, tafakkur and the energy, or you just came new and just asked that question, is different. If you're new and asked that question, then welcome to you, you're a small fish in a big ocean. If you're already existing student, then you should have your meditation book, your ta'weezes, your practices, all of those realities and practices, and should be well acquainted with this reality inshaAllah. As-salamu alaykum Sayyidi. Wa alaykum as-salam wa rahmatullah.
When Sayyidina Musa alayhi salam returned from the divine fire, was he embraced by his community, or were they agitated by the fire that was now in him? I think his community has always been agitated by his light. That's why they always argued with him alayhi salam. But definitely and we have talks on that on the energy book. Anytime you do light practices, energy practices, people's devils become agitated. So this should be something obvious. You put on a energy charge and you go near rats, what happens? Do you think they welcome you? No, so some of these things you have to have sort of an obvious understanding that the bad energy are like rats, and you come with a positive energy, Divinely lights, and you put that down towards these creatures, they're not going to be happy and come up and try to embrace you. It agitates bad things, it agitates devils, it agitates rats, it agitates everything because they like stinky, dirty, unpleasant environment. Anything that comes with the light of heaven and the fragrances of heavens, of course they're not happy. The only people happy are the inhabitants of heaven. So heavenly practices will attract heavenly beings, they're happy with you. Dunya, no, they don't like anything except the filth of dunya. Go do something horrible and filthy and dirty and all dunya people happy with you. As soon as you do something heavenly, then dunya people become angered by you and with because of the energy. InshaAllah. As-salamu alaykum Sayyidi. Wa alaykum salam wa rahmatullah. I recently reviewed the video of the levels of the heart. When the struggle intensifies and we feel weak, keeping failing, does it stop us from moving forward and back to step one? Does what stop the person to fall back? When they practice what they can practice, they try to improve themselves. If they can't improve themselves, then they stuck at that level in which they have to work hard to struggle against that. If they fall backwards, then they fall backwards and then they keep re-struggling to improve themselves. So it's like a ladder. If you went up 5 steps and you saw the blue window or yellow window and then you say, well I took a break, I came down, I went jogging, I went here, I went there, I did this, am I going to still be at that yellow window? No, you have to get on the ladder, go back up. So you have to continuously practice, continuously try to achieve and try not to fall down. You can take a break, but if you didn't fall from that then you reconnect and re-establish your connection and your practices. So everything is a continuous movement. As if you exercise and then don't exercise for 2 months, you can't use the same level of weights because the muscles have to be built, they have to be continuously developed. So there's no difference in spirituality, you have to continuously develop the connection. If you leave the connection, all of the darkness of dunya rebuilds itself upon the person. It calcifies the individual with dirtiness of dunya. So every time we make the connection and energy comes, burns away all the dirtiness, brings all sorts of clarity and energy. It's like not showering for a week, then 2 weeks, then 3 weeks. Are you as clean as when you did shower? Because you showered once? No. So every week you're going to shower, every 2 days you're going to shower. Some people shower every day, just keep a state of cleanliness.
So these are all like analogies for us to understand. If we don't use it, we lose it. So we have to continuously build the system, otherwise the darkness doesn't go away and the difficulties don't go away. Every day there's more negative energies being thrown upon us, on our heart, on our eyes, on our entire being. If we don't connect to burn it off, does the next day mean it's easier? No, it became harder. The harder the longer you stay away from it, the harder it becomes. So when your boat is anchored to the island, you just jump off and come onto the island. But shaitan plays with you and says, no, you don't have to be anchored, you don't have to be that close, don't worry about it. You can go 5 miles off of the sea, don't worry, you can still see the island. But now try to jump off your boat and come to the island 5 miles away. You'll drown at sea, means you're too far now. It's going to be very difficult for you to approach. And that's how shaitan plays with people. So keep yourself close, anchored in, email, communicate, practice so that the connection is strong, the practices are strong. It's only going to get more difficult in this dunya, inshaAllah. As-salamu alaykum Sayyidi. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Sayyidi, we were watching Yunus Imri and we're wondering, are the 7 sleepers related to the 7 names that govern us? Were the 7 one? 7 sleepers? They have a reality in the levels of the heart but not the reality of your 7 names. So everything has a interconnectivity. But most important is that to make the connection, build the muraqabah and make the connection with the shaykh, inshaAllah. As-salamu alaykum Sayyidi. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Does the West Coast have higher demonic activities than the rest of North America? I don't know if it's higher demonic activity, but it has a much more significant demonic activity because of Hollywood. This is their media headquarters. So this is where they propagate their belief system. So they have pretty nefarious activities. Yeah. It's definitely not the reality of Disneyland. So these are all the illusions that shaitan puts upon people. So their base of propagation in which to spread their belief system and disbelief across the earth. So most definitely it has an immense reality, inshaAllah, and that Allah has a counter for that, inshaAllah. As-salamu alaykum Sayyidi. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Sayyidi, I'm confused about the reality of Sayyidina Musa being very dark skinned and how his nation today isn't that. Please forgive me. Why are you confused? Are you from the nation of Sayyidina Musa? Yeah, that's the whole thing that's on the internet, that the nation of Sayyidina Musa very, very dark skinned. And they were all dark skinned until a group of European people accepted the religion and they became the head of that religion.
So the Sephardic race, which are the original nation, are dark skinned. And I think they have traditions within Ethiopia, as they said was a lost tribe, but probably more of the original tribes. Then the Europeans took it over, took control of it and basically claimed it as theirs. Hence the European image that you have of Nabi Musa from Hollywood, blonde and super built and big, and this is only from Hollywood's understanding. But very dark skinned, and most of the Prophets of Bani Israel were dark skinned. Queen of Sheba and Sayyidina Sulaiman, and Queen Sheba was Sheba was from, I think, was it Eritrea or Ethiopia? So no, that was the history. That's why we said now nothing in this life of ours is correct. Everything we think we know, we have to unknow, because his story. So whoever his was, he made a story, and then if he had a camera and a radio, he made his story even more believable. So whoever has a camera and radio can control the hearts and minds of people, but it doesn't acknowledge the true history of mankind. So this is the condition on this earth, is that everything is somebody's version, whose version, but it's not necessarily heaven's version. So even they have an organization called the Who, and it has nothing to do with who, right? It has to do with Pharaoh. So these are the life in which we live. This life is but a deception and deceit. When Prophet gave to us that wait for Dajjal, means what? We would be living in a time of great deceit, because a person of deception doesn't just appear and everybody would be shocked, oh what is this? This is deceiving. But we're so engulfed and so surrounded by deceit, people don't even know it's deception anymore. That's the extent of how bad the deception is that people don't even know they're being deceived. They're confused about the earth is flat or round, they're confused about their colour, they're confused about their origin, they're confused about history. Was there electricity before? Some people say there was, and other civilizations had it. There was energies and realities. The pyramids definitely were not tombs, they were power plants. They weren't put across the earth elaborate structures to bury one person, and that one person couldn't have even built that structure. So it means other technologies were used, other realities were used to build these things. So the true history of the earth we don't know, not through their books, but those whom open their heart and communicate with their heart, Allah will reveal in their heart from heavenly truths. And that's what we said, that why are not people trying to connect with their heart and their consciousness, so that they can talk and understand and learn from the speed of thought. That these other creatures, that's how they're communicating. So it means the consciousness has to be developed, the connections have to be developed, so that to traverse the great deception upon this earth. And it gets worse and worse and worse. I said for non-Muslims, look at all of the deception that they live on a daily basis. Their holidays are not holy. When you want to know a heavenly religion, every event for us has to do with immense realities of the heavens. Look, we celebrated the birth of Prophet,
Later we'll have Isra wa Miraj, a voyage into the heavens. Later we'll have a Ramadan, we're fasting for the heavens and to glorify the holy book of the heavens. What do other people have? They run in a backyard looking for eggs from a rabbit when a rabbit doesn't even lay eggs. So it means it's built on deception, so the people will become angered. Or icons from Coca-Cola that they think they're holy. So all of these things are pointing to people to wake up that whatever you've been doing was a great deception. Come to Islam and to this way of purity in which every celebration is a celebration of the heavens. Everything is of a clean nature, of a blessed nature, no deception, no deceit, no lies, no falsehoods for the sake of entertaining children. They don't care to entertain the children, we have to make sure that God is happy with us, inshaAllah. As-salamu alaykum Sayyidi. Wa alaykum salam wa rahmatullah. From a previous talk, Sayyidi, we learned that Sifat al-Basira is in the ears. Why is it not in the eyes? I gave the whole talk the night before, or weren't you there? When was that? Saturday night? Sami al-Basir, right? How could you see if you don't hear? So it's not about seeing. The lataifs are not about seeing, so it means that you want to open up the quality of sight. Real sight has to do with the spiritual power of hearing. That's why as-Sami comes first, Samina wa ata'na. We're a nation in which we hear and we obey. Saturday night I think we gave very big detail on the holy face. Go back to these talks, write down the notes from the talks. That's why I said the details that are coming out now is not something somebody just listens to in the gym while they're on a jogging machine, say, it was great talk Shaykh. You can go jog, that's not the issue, but that's not when to take your realities. You have to be in wudu, you have to be sitting with a pen and paper. You turn on the sobat with wudu and asking for madad and begin to document and take notes as if you're in the presence of Prophet, presence of awliyaullah, so that the fayaz and the dress can reach to the person. So it means to have an adab in how to receive these treasures from the heart of Prophet. It's not like you're picking up some change from somewhere and say, okay yeah give me some change, I'll put it in my pocket. You're asking to receive the treasures from the heart of Prophet. So with it comes an adab and a mannerism. So when they write and they go back to read the writing they'll understand this whole way is based on opening the head, but the head doesn't open until the heart is in submission. So it means everything is all interlocked. So as soon as you come to the path, what's the most important thing to open? Your ears, not your eyes, and say just close your eyes but you don't ever listen to the shaykh, you don't listen to the talks. He may ask you something and you do something completely different, means there's a listening problem. Many times the shaykh will ask you, do 1, 2, 3, 4, 5, 6. They actually come back and put 7, 8, 9, 10. They did completely their own way. So, but that's not what I asked. But that just shows people have an inability to hear and truly do what they've heard. But they do what they want to do, they hear what they want to hear. So that means what? It's just not easy, that's not something easy. So after years of training of samina wa ata'na, because you get crushed, you get crushed, you get crushed until your ears hear only your teacher. And you knew that it was so sensitive
that I could not hear anyone else, otherwise it would throw off my connection. So I hear only my teacher, I hear only my teacher. That's why they don't go around hearing every talk and what did this one say, what did that one say, because then it would infiltrate my ear and contaminate my ears. So I found my teacher, found my Mawlana, and that was it. And through that training and accompanying, then continuous pounding in life in which to hear and obey, hear and obey, hear and obey. So that what Allah would open sincerity in the hearing. If Allah opens sincerity in the hearing, samina wa ata'na, that the servant their ears are clean. They don't listen to outside and they try their best with sincerity to fulfill their understanding and the knowledge is coming into their ears. There are people whom hear the teachings and implement them. They hear the reality and implement it. Why? Then Allah grants sincerity. Whom Allah grants sincerity in hearing, what happens? They close their eyes, Allah opens their vision. Right? Because they lock on the ear, shaitan put a lock. Shaitan with sheen has 3 locks. So when shaitan locks you, he has 3. One is going to be your ears. If he got your ears, means he talks to you all day long. That's why don't let people complain to you, because shaitan's seeing if he can get into your ears. Don't listen to people's complaints, say, go talk to the wall, I don't want to hear it. My ears are not for shaitan, because that person's shaitan is now coming to defecate within your ears. Your ear's supposed to be clean, in which you hear your salawats, you hear your guidance, you hear your shaykh, so that Allah will open your higher level consciousness when the ears are clean. So you keep them clean. And as a result they begin to tafakkur and contemplate, Allah opens their spiritual vision. So Sami and Basir are linked. And on the throne it's like 2 sidearms, because the face also represents the throne of God. And on a chair you have the tongue of the chair, the seat which you sit, so they become an immense support. These are a very important reality to open up that reality of the holy face. InshaAllah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifoon wa salaamun al mursaleen walhamdulillahi rabbil alameen. Bi hurmati Muhammad al Mustafa bi sirri Surat al Fatiha. Ya Rasul Kareem, Ameen. بالنيات ختم خوجة كان إن شاء الله. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
إنه هو التواب الرحيم من كل ذنب ومعصية ومن كل ما يخالف دين الإسلام من كل ما يخالف الشريعة من كل ما يخالف الطريقة من كل ما يخالف المعارفة من كل ما يخالف الحقيقة من كل ما يخالف العزيمة يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Rabita Sharif and 7 times Surah Fatiha. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 سورة انشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى
ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سورة الإخلاص بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صلوات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل
محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية واصلة منا إلى روح نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين وخدماء شرائعهم وإلى أرواح الأئمة الأربعة وإلى أرواح مشايخنا في الطريقة النقشبندية العالية خاصة إلى روح إمام الطريقة وغوث الخليقة خواجة باود نقشبند محمد الواسي البخاري وإلى سلطان الأولياء مولانا الشيخ عبد الله فايز داغستاني وإلى سلطان الأولياء مولانا الشيخ محمد ناظم عادل الحقاني ومولانا الشيخ هشام القباني مولانا الشيخ عدنان القباني مولانا الشيخ عادل مولانا سيدي الشيخ نورجان مرحمدي صاحب الزمان سيدنا محمد المهدي عليه السلام وروح الله سيدنا عيسى عليه السلام وسيف الله سيدنا علي عليه السلام وإلى سائر ساداتنا والصديقين. الفاتحة. واعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إ
الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد خليل الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد نبي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد نجي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد نجي الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلوات الله لا إله إلا الله محمد شفيع الله عليه صلوات الله والسلام عليك الله 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله الله حق 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 الله الله ہے اللہ اللہ 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 ہے اللہ ہے یا قیوم 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا هو يا هو يا دائم يا هو يا هو يا دائم يا هو يا هو يا دائم الله يا هو يا دائم الله يا هو يا دائم يا دائم يا دائم يا دائم يا الله يا حليم يا حليم يا حليم يا الله يا حفيظ يا حفيظ يا حفيظ يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا الله يا غفار يا غفار يا غفار يا الله يا ستار يا ستار يا ستار يا الله يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا الله يا مجيب يا مجيب يا مجيب يا الله يا معز يا معز يا معز يا الله يا معين يا معين يا معين يا الله يا ودود يا ودود يا ودود يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحمن يا الله يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا الله يا حنان يا حنان يا حنان يا الله يا منان يا منان يا منان يا الله يا ديان يا ديان يا ديان يا الله يا سبحان يا سبحان يا سبحان يا الله يا سلطان يا سلطان يا سلطان يا الله يا أمان يا أمان يا أمان يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله أنت الله أنت الله أنت الله يا الله هو الله هو الله هو الله يا الله هو
الله هو الله هو الله يا الله حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ربنا الله 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا غالبا غير مغلوب 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 يا شاهدا غير مغيب يا شاهدا غير مغيب يا شاهدا غير مغيب يا قاربا غير بعيد يا قاربا غير بعيد يا قاربا غير بعيد يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب يا غالبا غير مغلوب
Khub salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim. صل يا ربي وسلم جميع أنبيائه والمرسلين وكل أجمعين. الحمد لله رب العالمين. إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام وعلى مشايخنا في طريقة النقشبندية العالية خاصة شأن نقشبند محمد ويسع البخاري سلطان الشيخ عبد الفايز دغستاني الشيخ محمد ناظم حكاني مولانا شيخ شام كباني الشيخ عدنان كباني الشيخ محمد عادل مولى خالق الخوج دواني صاحب زمان سيدنا محمد المهدي عليه السلام روح الله سيدنا عيسى عليه السلام سيف الله سيدنا علي السلام ثم سيدنا أبو بكر الصديق سيدنا عمر سيدنا عثمان إمام الحسن عليه السلام إمام الحسين عليه السلام سيداتنا فاطمة عليه السلام وسائر ساداتنا صدقين عن الفاتحة. Ameen. So Jummah Mubarak to everyone. Inshallah we see everyone tomorrow night. Same place. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jummah Mubarak. Welcome to the new Muhammadan Way app. We have built this powerful app with the seeker in mind. With features such as geo-accurate prayer times and Qibla Finder, you will always be on time. We have included Holy Quran with a text search feature, translation, transliteration, and audio player, a whole library of overrides, hadiths and du'as with improved interactivity to keep accurate count throughout the day. The all-new app features Easy Share, making the platform easy to share anything, anywhere, to anyone. Download this incredible app now. Available on iOS and Android.